Hello friends, welcome to our YouTube channel. Now in today's class we are going to learn about the applications of the uniform circular motions. Okay, uniform circular motion आपण स्टडी केलेलं आहे ऑलरेडी. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये वेलॉसिटी चेंज हा युनिफॉर्म असतो किंवा इक्वल असतो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ज्यावेळेस असेल त्या मोशनला म्हणतो आपण युनिफॉर्म मोशन. ओके, सो त्याचे ॲप्लिकेशन्स आपण इथे स्टडी करणार आहे. So in this lecture we are going to study first application, that is the motion of a object along a horizontal circular path. Okay, so we are going to find the velocity, maximum safe velocity for that concept. Okay, so when an object is moving along a horizontal circular path, how much maximum velocity it will acquire so that it cannot skid. म्हणजे ज्या वेळेस एक सपाट जमिनीवरती आपल्याला ऑब्जेक्ट मूव्ह करायचा असतो त्यावेळेस त्या ऑब्जेक्टला किती मॅक्झिमम सेफ वेलॉसिटीने मूव्ह करावा की त्याच्यामुळे ते ऑब्जेक्ट जो आहे सर्क्युलर पाथवरती टर्न घेताना स्किडिंग म्हणजे घसरून त्याचा मूव्ह अवे त्या सर्क्युलर पाथमधून जाऊ नये. ह्याच्यासाठी आपल्याला इथं ते मॅक्झिमम वेलॉसिटीसाठी फाइंड आउट करायचं आहे रिलेशन. ओके, सो फॉर दॅट कन्सिडर दिस डायग्राम हियर. In this diagram, I have shown that object. So suppose it is moving in a circular path of radius r. C हा सेंटर दाखवलेला आहे. ओके, r is the radius of the circular path. आणि बरोबर त्या पॉइंटला तिथं तो ऑब्जेक्ट जो आहे तो प्लेस केलेला आहे. Now let that object has a mass m. So त्या ऑब्जेक्टचा वेट किती झाला mg. ओके, सो आता इथं आपल्याला काही कन्सेप्ट जे ते इंट्रोड्यूस करायचे. So according to Newton's law, every action has equal and opposite reaction. So त्या ऑब्जेक्टचा वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये असणार आहे mg, त्याच्यामुळे अर्थ विल ऑलवेज रिपेल इट विथ अ नॉर्मल रिॲक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो त्या ऑब्जेक्टच्या वरती mg ला अपोजिट डायरेक्शन मध्ये मी दाखवलेला आहे n. ठीक आहे. नाउ while moving this object on the circular path, or when this object will move, there is a frictional force which will act on the object and that surface. Okay, and that frictional force, it is static friction. Okay, इथं जो frictional force आपल्याला feel होणार आहे, observe होणार आहे, that will be the static force, and that is always towards the center of the path. इथं मी represent केलेला fs ने towards the center of the path आहे. ओके, आणि त्याची डायरेक्शन आपण c कडे दाखवलेली. The value it is represented as fs. Okay, now let's start with this concept. So for that, for a given radius r, okay, for a given circular path given radius r, the vehicle is balancing the normal reaction. Weight of the vehicle, it is balancing by normal reaction. That means mg is equals to n. mg weight and n normal reaction. Okay, so it remains balanced. Now as the speed v increases, since the vehicle it is moving in the circular path, the speed of the vehicle may increase. So if it is increasing, the static force fs also increases. जर फोर्स velocity increase होत असेल तर त्याच्यावरती ऍक्ट होणारा स्टॅटिक फोर्स पण increase हो. So for this we already know that for static friction it is directly proportional to the normal reaction. So from that we are finding here fs maximum, it is equals to mu s into n. Okay, fs static friction force, n normal reaction, and mu s ha constant of proportionality, that is called as a coefficient of proportional. So it is fs is equals to mu s into n. ओके, ह्या फॉर्म्युलेचा आपण यूज करणार आहे फर्दर कन्सेप्ट साठी. नाउ ऑब्झर्व दिस डायग्राम. ओके, सो इन दैट डायग्राम वी हैव शोन दैट mg it is balanced by n. that is the first concept. and second concept, हा जो static frictional force असणार आहे that is always balanced by the centrifugal force. कारण frictional force ची डायरेक्शन काय आहे, टुवर्ड्स द सेंटर, आणि त्याला अपोज करणारा फोर्स कुठला असतो, सेंट्रिफ्युगल फोर्स. तो फोर्स जर जास्त असेल तर व्हेइकल इट मे स्किड फ्रॉम द पाथ, म्हणजे त्या पाथ पासून सरकून अशी लांब जाणार आहे.
पण ती सरकून लांब न जात्या एका कॉन्स्टंट स्पीडने त्याच्यावरती जर मूव्ह होत असेल, म्हणजे त्याच पाथमध्ये मूव्ह होत असेल, तर त्याचा मिनिंग काय की सेंट्रीफ्युगल फोर्स बॅलन्समध्ये आहे आणि त्याला बॅलन्स करण्याचं काम इथं कोण करते, हा इथं असणारा मगाचा आपला तो स्टॅटिक फ्रिक्शनल फोर्स. दॅट मीन्स Fs इज इक्वल्स टू Fs इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्युगल फोर्स, इट इज mv स्क्वेअर डिवायडेड बाय r. ओके, ह्याला सेकंड एक्सप्रेशन mr ओमेगा स्क्वेअर पण आहे. mr ओमेगा स्क्वेअर म्हणजेच mv स्क्वेअर डिवायडेड बाय r. ओके, नाव वी डिवाइड बोथ द इक्वेशन्स, म्हणजे स्टॅटिक फ्रिक्शनल फोर्स Fs डिवायडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन n. हे दोन इक्वेशन वेगवेगळे आलेले होते, आपण ह्यांचा रेशो घेतो. सो Fs डिवायडेड बाय n इज इक्वल्स टू, नाव वाईल डिवाइडिंग इट द mm गेट कॅन्सल आउट. मास दोन्हीकडे असल्यामुळे दोन्हीकडे कॅन्सल होते. द रिमेनिंग एक्सप्रेशन वी गेट हियर इट इज v स्क्वेअर डिवायडेड बाय rg. Okay, so here the expression one more time see, we are getting here Fs upon n is equals to v square upon rg. Okay, it is nothing but the velocity expression for the object. So when we are having the maximum possible speed vs, suppose की तर विदाउट स्किडिंग आपल्याला जी मॅक्झिमम पॉसिबल स्पीड आहे व्हेकलची ठेवता येऊ शकते, ती जर रिप्रेझेंट करायची असेल तर सपोज इट इज व्ही एस मॅक्स किंवा व्ही एस ने सांगूया दॅट इज व्ही मॅक्स. ओके, सो वी कॅन राईट व्ही एस मॅक्स इज डिवायडेड एफ एस मॅक्स डिवायडेड बाय एन, जे आत्ताचे एक्सप्रेशन होते त्याच्यामध्ये फक्त मॅक्झिमम वेलॉसिटी झाली तर फ्रिक्शनल फोर्स पण मॅक्झिमम होणार आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. सो एफ मॅक्स डिवायडेड बाय एन इज इक्वल्स टू म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एस, इज इक्वल्स टू व्ही मॅक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर जी. ओके, त्या रेशोचा मिनिंग काय आहे, एफ मॅक्स डिवायडेड बाय एनचा इट इज नथिंग बट द म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन म्यू एस. आणि हेच इक्वेशन काय कशाला इक्वल होती, व्ही स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर जी, म्हणजेच व्ही मॅक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर जी. नाव टू फाइंड द व्ही व्हॅल्यू ऑफ द मॅक्झिमम स्पीड, आपण फक्त ह्यातला राईट हँडच्या टू टर्म्स आपण कन्सिडर करणार आहे. दॅट इज व्हॉट हियर व्ही स्क्वेअर व्ही मॅक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर जी आणि इज इक्वल्स टू इकडे आपण जे लिहिलेलं आहे म्यू एस. सो फ्रॉम दॅट वी आर फाइंडिंग द मॅक्झिमम वेलॉसिटी. सो व्ही मॅक्स स्क्वेअर इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टिप्लिकेशन म्यू एस इंटू आर जी. आणि व्हॉट इज व्ही मॅक्स देन, स्क्वेअर आहे त्यामुळे व्ही मॅक्सची व्हॅल्यू काय होणार आहे, राईट हँड साईडला स्क्वेअर रूट घ्यायचा, square root of mu s rg. This is the maximum possible velocity required for an object or a vehicle to move on a horizontal circular path without skidding. Okay, this is our first application. Okay, hope you understand this. If you have any doubt then comment here, like our videos